the numerator is 41 plus 67 by 66. సో సింప్లిఫై చేయాలి, ఇంత డైరెక్ట్గా కనిపించదు. 67 by 66 అనేది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, ఇంకా సారీ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. 67 by 66 సారీ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కాబట్టి న్యూమరేటర్ ఎక్కువ కదా, మళ్ళీ ఏమవుతుంది 67 by 66 1/6 అవుతుంది. ఓకే, 1 టైం పోతుంది, 1/6 1 రిమైండర్. సో ఏమైంది, యాడ్ అయితే 42 1/66. కానీ మీరు 41 వచ్చింది అని చెప్పి ఆప్షన్లో 41 వెతుక్కుంటూ ఆ 41 ఉన్నదాన్ని పెట్టేసేయకండి. సో ఇట్ మే లీడ్స్, దిస్ ఫ్రాక్షన్ లీడ్స్ గివ్స్ అనదర్ నెంబర్ ఆల్సో. సో ఇది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అయ్యుండే, ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ నుంచి మళ్ళీ మనకి న్యూమరేటర్ నుంచి మళ్ళీ నా వాల్యూ రావచ్చు, అది యాడ్ అవ్వచ్చు. సో బీ కేర్ఫుల్, దట్ ఈస్ ఓకే. సో 1 more problems, 2 more problems are here. ఓకే, టేక్ దిస్ వన్. ఇలాంటి సింప్లిఫికేషన్ ని ఈ లాజిక్, ఈ ఫ్రాక్షన్ లాజిక్ ని యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, సో దే మే గివ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. హౌ మెనీ టైమ్స్ ఈజ్ 4 hours 40 minutes is contained in 1 hour 45 minutes? How many times 4 hours 40 minutes contained in 1 hour 45 minutes? What is 4 hour 40 minutes? Actually, how many times 4 hours 40 minutes contained in 1 hour 45 minutes? So ante how many times actually, how much part of that how much part of the 4 hours 40 minutes contained in 1 hour 45 minutes అని అర్థం. అంటే we need to compare అనేటప్పటికి ఫ్రాక్షన్ లో రాయాలి. ఓకే, సో దిస్ కంపేర్ విత్ దిస్, a by b, a is to b or a by b, కంపేర్ రాస్తే, కంపేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, కంపేర్ చేయాలంటే కామన్ టర్మ్ తెచ్చుకోవాలి. కామన్ టర్మ్ అంటే either you have to convert into hours or convert into minutes. ఎలాగ మినిట్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి కంప్లీట్లీ అంతటినీ మినిట్స్ లోకి మార్చుకోవడం ఈజీ. సో 4 hours 40 minutes. సో వాట్ ఈస్ 4 hours 40 minutes? 4 into 60 plus 40, it is 240 plus 40, that is 280 minutes. Okay, what is 1 hour 45 minutes? 1 hour is 60 minutes. Okay, plus 45, that is 105 minutes. Compare how many parts, how many times it is there. So required number of times is 105 out of 280. So 105 out of 80, it is 3 by 8 times. Cancel the terms, it is 3 by 8 times. Okay, so like that also they will ask the questions on this one. And simplification, BODMAS rule we will see tomorrow by using BODMAS rule. BODMAS rule అంటే మీకు తెలుసు, brackets of division, multiplication, addition, subtraction అని, that we will use and solve some problems. I will take some problems and I will explain you that one. And HCF and LCM, we will go actually highest common factor and least common multiple. నేను అక్కడ మనం చెప్పాను ఆల్రెడీ, a number a divides another number b exactly. We say that a is a factor or divisor, or you can say b is a multiple of a. Okay, highest common factor అనొచ్చు, highest common factor is also called greatest common divisor or greatest common measure, HCF, GCD or GCM. Actually HCF ని 2 ways లో మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. HCF can be identified as factorization method or division method. సో factorization method అంటే ఇలా చేస్తాం. సో find the HCF of 540 and 84. సో 540కి ఫ్యాక్టర్స్ రాసుకుంటాం అండ్ 84కి ఫ్యాక్టర్స్ రాసుకుంటాం. హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్లు ఐడెంటిఫై చేస్తాం. 540 is written in 2 square, 3 cube and 5 power 1. 84 is written in the form of 2 square, 3 power 1, 7 power 1. So what is the common factors, maximum common factors? 5 is there, so not 5 is not there. So 2 square, okay, and 3 power 1, and from here 1 3. So what is the highest common factor? 2 square and 3 power 1, that is nothing but 4 into 3 12. 12 is the highest common factor of this one. Or otherwise you can go with the division rule also, division rule of highest common factor. How to find that division rule? Find the greatest number which will divide 1365 and 1755, leaves no remainder. Okay, highest common factor of this one. So what is the greatest number? 1755 divide with 1365. So 1755 1365. So 1365 అలాగే 1 టైం పోతుంది, 1365 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 390 వచ్చింది రిమైండర్. దీన్ని హోల్డ్ చేసుకోండి.
మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, కంటిన్యూ డివిజన్ కదా, కంటిన్యూ డివిజన్కి మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చిన నెంబర్ 1365ని తీసుకుంటాం, మళ్ళీ 390తో డివైడ్ చేస్తాం. సో మళ్ళీ అగైన్ 390తో డివైడ్ చేస్తే 390 3s ఆర్ అలాగా 900 3927 కాబట్టి 1170. సో కాబట్టి 1170 1365 నుంచి 1170 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 194 వచ్చింది. సో మళ్ళీ 195ని 390తో డివైడ్ చేస్తే 390ని 195తో డివైడ్ చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ 195 2 టైమ్స్ పోతే ఎలాగా 400 అయితే 200 అయితే 2 టైమ్స్ 400 కాబట్టి సో నియరెస్ట్ ఓన్లీ 2 అయి ఉంటుంది. 195 2 దట్ ఈస్ 390 ఎగ్జాక్ట్లీ డివైడెడ్ సి. సో what is that common highest number which is commonly divide 195. ఈ లాస్ట్ లో ఉన్న ఈ డివైజరే మన ఆన్సర్. ఈ 0 అయిపోయినప్పుడు ఉన్న ముందు డివైజరే అవర్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్, హైయెస్ట్ కామన్ దట్ ఈస్ GCD, గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్. ఓకే, గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ ఆర్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. ఈ రెండు మెథడ్లో HCF LCM HCFని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. వన్ ఈజ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్, ఫ్యాక్టర్లు కొనుక్కోవడం, రెండిట్లో కామన్ గా ఉన్న ఫ్యాక్టర్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, అలాగే కాదు డివిజన్ మెథడ్ లో ఇలా డివిజన్ మెథడ్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద గ్రేటెస్ట్ హైయెస్ట్ కామన్ డివైజర్. ద లాస్ట్ డివైజర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఆన్సర్. The last divisor is nothing but your answer. Clear? Now can solve some problems on this one. We practice చేయండి HCF LCM అండ్ రెండు రూల్స్ చెప్పుకుని రేపు ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. LCM of the numbers, LCM of the numbers is always divisible by every number. Okay, LCM of the number అదే కదా మనం LCM చేసేది. ఇందాక తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ 11 కి 3 కి 6 కి LCM, 11 కి 3 కి 6 కి LCM, 11 కి 3 కి 6 కి LCM అనేటప్పటికి ఏది లోయెస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ 3 డివైడ్ చేస్తుంది. 11 యాస్టీస్ 1 2. సో మళ్ళీ తర్వాత ఇంకా 11 ఇంకేమీ లేదు. 11 అండ్ 3 2 6 అంటే ఏమైంది 66 LCM అయింది. ఓకే, ఈ 66 అంటే LCM ఆఫ్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డివిజిబుల్ బై ఎవ్రీ నెంబర్. అంటే 66 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 11, 66 is divisible by 3, 66 is divisible by 6. ఎవరి నెంబర్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అనేది కరెక్ట్. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ డివైడ్స్ ఎవ్రీ ప్రైమ్ నెంబర్. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ డివైడ్స్ ఎవ్రీ ప్రైమ్ నెంబర్. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ డివైడ్స్ ఎవ్రీ ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే అర్థం ఏంటి? ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ డివైడ్స్ ఎవ్రీ ప్రైమ్ నెంబర్. Yes, 1 minute. Yeah, product of the numbers divides every prime number. Okay, product of the for example, if you take 3 is a prime and 5 is a prime, what is the LCM of this one? The product itself. It is 3 into 5, 15 is the prime, 15 is the LCM. So product of the number divides every prime number. ఇప్పుడు ఇది ఎలాగే ఈ ప్రైమ్ డివైడ్ చేస్తాయి. Okay, and next product of two numbers is equal to the product of their HCF and LCM. Product of the two numbers is nothing but is equal to the product of the HCF and LCM. What is that actually? What is the LCM of, for example, if you take the above two numbers, what is the LCM of 2 and 4? What is the LCM of 2 and 4? Yeah, what is the LCM of 2 and 4? The LCM of 2 and 4 is nothing but 4. The LCM of 2 and 4 is the number 4. What is the HCF of 2 and 4? What is the HCF of 2 and 4? 2 and 4 HCF is highest common factor is the 2 square is the 2 nu, and 2 is the HCF. So that is nothing but what is the here given? Product of the two numbers. 2 into 4 enta 8. 8 is equal to enti LCM of the two numbers into HCF of the two numbers. It is nothing but the equal. Those two are equal. So the product of the two numbers is equal to HCF of the two numbers into LCM of the two numbers. So product of two numbers is equal to the product of their HCF and LCM. The product of their HCF and LCM. ఇదే మనకి మంచి లాజిక్. దీన్ని యూజ్ చేసి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసేస్తాం. ఓకే, ఇది యూజ్ చేసి దాన్ని మనకు మాక్సిమం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం. Product of the two numbers is equal to the
product of their HCF and LCM. Okay, we will solve a lot of problems on based on this. And one more thing we will see, LCM and HCF of fractions. LCM and HCF of fractions. For example, if we take first we will see this one. HCF of fractions is equal to HCF of numerators divided by LCM of the denominators. అదే LCM of the fractions is equal to LCM of numerator by HCF of denominator. సింపుల్. మనం దేనికి క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం, ఫ్రాక్షన్స్ కి ఏం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాము, హెచ్సిఎఫ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే న్యూమరేటర్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్. ఆబ్వియస్లీ ద డినామినేటర్ ఇస్ ఆపోజిట్ వన్, ఎల్సిఎం ఆఫ్ ది డినామినేటర్స్. ఎల్సిఎం ఆఫ్ ది ఫ్రాక్షన్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నప్పుడు న్యూమరేటర్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ డివైడెడ్ బై ఆపోజిట్ వన్, హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ది డినామినేటర్స్. ఇది గుర్తుంచుకోండి. HCF of fractions is equal to HCF of numerators by LCM of denominator. LCM of fractions is equal to LCM of numerator by LCF of denominators. Now see an example here. HCF of fractions 3 by 7, 5 by 14 and 17 by 28. What is HCF of fractions? HCF of numerators. What are the numerators of these fractions? 3, 5, 17. 3, 5, 17. Okay, what is LCM of denominators? 7, 14, 28. Okay, LCM. So what is that? HCF of fractions. HCF of the numerators is 3, 5, 17. అన్ని 3 ప్రైమ్, 5 ప్రైమ్, 17 ప్రైమ్. సో అన్నిటికి కామన్ హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏముంటుంది? ప్రతిదానికి ఫ్యాక్టర్ 1 ఉంటుంది, అంతే కదా. ఇది 3 into 1, 5 into 1, 7 into 1 అంతే, ప్రైమ్ నెంబర్లు కాబట్టి. So 1 is the highest common factor. So 1 is the HCF of the numerators. LCM of the denominators 17, 14, 28. Okay, ఈ 7 అన్నిటిలో డివైడ్ చేస్తుంది. 28 హైయెస్ట్ ఎంత ఇందులో నెంబరు? 28. 28 ని 7 డివైడ్ చేస్తుందా? ఎస్. 14 డివైడ్ చేస్తుందా? ఎస్. సో హైయెస్ట్ ఇస్ ద యువర్ LCM. సో 28 is the LCM. 1 by 28. 1 by 28. Clear? Okay, so with this introduction part, we will do some problems tomorrow and after tomorrow. Both the days we will do some problems. Okay, meanwhile we will discuss HCF, indices and surds kuda we will complete. Okay, with some basic rules though we will complete those HCF and LCM in seconds. We can complete, we can do the problems. Okay, so from tomorrow and after tomorrow we will discuss the rest of the problems. Okay, so wait a minute. Yeah, sorry, a little bit cold today. Okay, so if you have any doubts, please ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. ఎనీ ఇష్యూ? యా, థ్యాంక్ యూ షణ్ముగం.